pour que l'Union européenne s'affirme. C'est évidemment plus important encore dans le contexte actuel, comme un acteur stratégique et autonome. Il y a eu une longue discussion, une intervention de la plupart des États membres pour demander que sur ces questions de sécurité et de défense, ou sous le point consacré aux relations extérieures d'ici la fin du mois de mars, en fonction bien sûr des évolutions d'une situation très grave et très volatile en Ukraine, il y ait un point entre chefs d'État et de gouvernement et une discussion approfondie sur ce sujet. Le Conseil européen du mois de mars sera aussi l'occasion, comme c'est la tradition là aussi, d'adopter la recommandation sur la politique économique de la zone euro et d'avoir un débat sur les priorités économiques pour le semestre européen de 2022. La question de l'énergie sera abordée, elle a fait l'objet de plusieurs interventions aujourd'hui, pour coordonner nos mesures face à la hausse des prix et à leur impact sur l'inflation. J'ai évoqué le volet des relations extérieures à l'instant. Bien sûr, la question de l'Ukraine restera très probablement dans les prochains jours et dans les prochaines semaines notre préoccupation majeure et centrale. Vous connaissez les réunions qui se tiennent pour certaines en ce moment même et qui se prolongeront tout à l'heure au Coreper sur l'adoption de sanctions à l'égard de la Russie ou des entités concernées. Nous avons également, lors de ce Conseil, eu un débat de fond et de méthode sur la conférence sur l'avenir de l'Europe pour que nous puissions en préparer l'aboutissement qui donnera lieu à un événement de clôture politique autour des présidents de la Commission européenne, du Parlement européen et le président du Conseil en exercice le 9 mai prochain, le jour de la journée de l'Europe. Cette réunion du Conseil nous avait permis également de continuer une discussion de fond structurante sur la réaction de l'Union européenne aux différentes crises. Le renforcement de nos outils, c'est vrai en matière de sécurité et de défense, je viens de l'évoquer. C'est vrai en matière sanitaire, avec plusieurs outils que nous avons tirés comme conclusion de la crise récente. Je pense notamment à l'agence ERA, qui est une des priorités importantes de la présidence française, ou à l'adaptation de notre dispositif IPCR, qui permet cette coordination en matière notamment de mesures aux frontières. Un moment important, la vice-présidente Jourova y reviendra certainement en détail, de ce Conseil a été l'audition de la Pologne au titre de l'article 7 de notre traité. C'est dans ce cadre que nous avons décidé, sous présidence française, de reprendre les auditions pour la Pologne et la Hongrie, qui sont les deux pays sous procédure de l'article 7. Nous l'avons fait de manière distincte. Aujourd'hui pour la Pologne, au mois de mai pour la Hongrie. Je rappelle que c'était la première audition tenue sous cette procédure depuis le mois de juin 2021. Il était important d'actualiser nos débats, d'entendre la Pologne notamment sur les derniers développements en matière de réforme judiciaire et de continuer à la fois ce dialogue et la pression qu'exerce cette procédure pour protéger en Europe de manière générale l'état de droit. J'aurai dans ce contexte l'occasion de me rendre à Varsovie et à Budapest en fin de semaine. Nous avons évoqué enfin deux questions fondamentales au titre des points dits divers, la question de la protection et de la sécurité des journalistes, essentielle, qui est une priorité de la Commission européenne et qui a été souhaitée par la Slovaquie pour que nous renforcions notre arsenal de protection juridique notamment. La Slovaquie, évidemment, est le pays dans lequel il y a presque jour pour jour, 4 ans, le 24 février 2018, le journaliste Jan Kuciak et sa compagne ont été assassinés. Je crois que c'était l'occasion aussi de rappeler notre mobilisation sur ce sujet. Nous avons enfin évoqué, Monsieur le Vice-président Šefčovič, les relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Vous y reviendrez, mais vous avez eu l'occasion de nous tenir au courant des dernières discussions avec la partie britannique et avec la ministre des Affaires étrangères, Madame Truss, ce lundi. Je veux simplement signaler, au titre d'une anecdote, mais je crois que cela veut dire plus qu'un message anecdotique ou secondaire, que j'ai eu l'occasion ce 22 février de distribuer à chacun des membres du Conseil l'ouvrage de Stefan Zweig, Le monde d'hier, car nous commémorons aujourd'hui le 80e anniversaire du suicide de cet immense auteur autrichien et européen. Je crois que ça doit être dans les moments que nous vivons toujours une boussole que de réfléchir à ce qu'est notre civilisation européenne et à la protéger de toutes les dérives ou les menaces qui la concernent. Je vous remercie. Bonjour à tous. Tout d'abord, permettez-moi de remercier Monsieur le ministre, notre président du Conseil, Clément Bon, pour ce Conseil extrêmement bien préparé.
aussi pour cet livre très important. C'était un cadeau qui était hautement apprécié par tous les ministres. Et merci beaucoup pour ça. Peut-être vous vous souvenez que je dis récemment que la présidence française a débuté dans un contexte géopolitique agité. Et aujourd'hui, c'est vrai plus que jamais. And I think if I would continue in describing the discussions of today, I have to say that everything we were discussing was against the background of the developments in Ukraine. As you know, the situation is evolving very rapidly, but we also been very swift, resolute and united in our action. I'm sure that you all are well informed about the statement of the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, and President of the European Council, Charles Michel, about the package of sanctions which is under preparation. As we speak, and Clément just referred to the very important meeting which is taking place in France, where High Representative Josep Borrell is discussing this issue with the EU's foreign ministers in Paris. And looking at the pace with which the discussion is going, I believe that still EU ambassadors tonight will have possibility to discuss the package in the COREPER session this evening. I think that we are clearly at the critical juncture. Russia has created the biggest threat to the peace and stability in Europe since the Second World War. Ukraine has not posed any threat to Russia. However, the Russian leadership has decided to escalate the situation by illegally and unacceptably recognizing the Donetsk and Luhansk oblasts and sending its troops there. As you've been probably informed, but I think it's important to underscore that the Commission's President is in close and constant contact with EU leaders as well as our international allies. And as I just highlighted, we are also proposing the set of strong sanctions. You have seen the details. I would only reiterate that this set of measures constitutes our first response and will be scaled up in the case of further Russian actions. These developments will no doubt be a key element at the March European Council that we started to prepare today. So a couple of words on the rest of its agenda to complement the excellent description of the proceedings just presented by Minister Bon. In the face of the new geopolitical and technological context, we hope that the leaders will endorse the strategic compass on security and defence. Here I have highlighted the Commission's latest input, a number of proposals tabled last week to strengthen the European defence market, especially by reducing strategic dependencies, supporting innovation, encouraging joint procurement of defence capabilities, and enhancing the defence dimension of space at the EU level. Finally, we also need to strengthen our cooperation with NATO, and we hope a joint declaration will be signed as soon as possible to that effect. The leaders will also revert to the issue of energy prices. The Commission is therefore preparing a new communication for the next week with the two objectives in mind. First, to expand the toolbox to help protect households and businesses, and second, to explore actions to secure affordable energy for next winter. And this brings me to our discussion on resilience, another crucial and cross-cutting point. Much has been already achieved in the health sector, notably thanks to the creation of the European Health Emergency Preparedness and Response Authority. As you know, HERA is fundamental for our preparedness in the context of the European Health Union. We have also been enhancing our strategic reserves through developing our RESC-EU capacities, complementing and supporting national response capacities. On the other hand, we still have some way to go to improve our preparedness in the areas of migration,
food security and transport. To be able to anticipate crises, especially those of a large scale, we need a strengthened emergency response coordination center, and this will also help us to facilitate cross-sectoral coordination at the EU level, and we have already started this process by revising the EU's civil protection mechanism legislation. The Commission will also present a proposal on the single market emergency instrument to ensure our single market is well adapted to deal with the crisis situation. This instrument will, for example, guarantee more information sharing, coordination and solidarity when Member States adopt crisis-related measures. In this context, let me conclude by mentioning the issue of critical raw materials, so crucial for green, digital, defence technologies and for preserving the global competitiveness of the European economy. We clearly need a new systemic approach to the raw materials sector as well. Thank you very much. Thank you very much. I would like to thank the Presidency for organizing this important discussion on the rule of law and on journalist safety. And so let me start with the rule of law point, namely the hearing of Poland on the clear risk of a serious breach of European values in the context of Article 7 procedure. This was an important hearing, already the fifth one, and it gave again Poland a chance to reply to questions, and it enabled other member states to make their own assessment of the situation. And together with Commissioner Reynders, we focused today on informing the member states about the most important recent developments, how we as the Commission see them. I have to say that overall these developments show that the serious concerns still have not been resolved. Today we informed the Council mainly about the developments in three areas: Constitutional Tribunal, National Council of Judiciary and the Disciplinary Chamber and the disciplinary regime. Already 5 years ago, we expressed concerns regarding the legitimacy and independence of the Constitutional Tribunal in Poland, and these concerns persist. We reminded the Council about two recent rulings that expressly defied the primacy of EU law. The rulings went so far as to consider provisions of the EU treaties incompatible with the Polish constitution. As the Commission said many times, the primacy of EU law is really the only way to ensure that EU citizens are treated equally across the EU and the only way to uphold the single market. This is why we launched an infringement procedure against Poland as regards the Constitutional Tribunal and its interpretation of the Polish constitution. Several other motions contesting the constitutionality of EU treaty provisions remain pending before the Constitutional Tribunal. And I am especially concerned that some of the cases have been made by government members, something which raises concerns as regards the principle of sincere cooperation. Let's come now to the second issue, the National Council of Judiciary. This council plays a key role in the Polish judicial system. It plays a major role in the most of major appointments and promotions of judges. Today, it remains one of key sources of our concerns because there is no guarantee of its independence, which casts shadows on the appointments it makes. The rule of law reports of 2020 and 2021 reiterated the Commission's concerns that this Council continues to operate despite doubts over its independence. Regretfully, the Polish authorities have so far not taken any measures to address these systemic deficiencies. And I think now this would be a very good moment to do something about these problems, because the current term of the National Council of Judiciary expires on the 7th of March. You could see confirmation of our concerns also in the judgments of the European Court of Human Rights. So this is a different court than the European Court of Justice. It is not an EU institution, and it arrived to a very similar conclusion. The final point is about the activities of the disciplinary chamber of the Supreme Court and the disciplinary regime of judges in general.
As you know, the European Court of Justice on the 15th of July last year ruled that the disciplinary regime for judges is not consistent with EU law. The Court of Justice also in July ordered interim measures, including to suspend the activities of the disciplinary chamber with regard to judges. In spite of these two rulings, the activities of the disciplinary chamber continued. None of the judges who have been subject to a decision of the disciplinary chamber have been reinstated to work. This issue is crucial because, despite all the legal complexity, the question is simple. Will Poland respect the rulings of the European Court of Justice or not? In this context, we took note of the recent proposal of President Duda to reform the disciplinary regime of the Supreme Court. I am also aware of other proposals, one by a group of members of the Právo i Spravedlnost party and the other one by the opposition. The fact that there is movement to address and reform the disciplinary regime is a positive step. Eventually, what will matter is the scope and content of the legislation as finally adopted by the Polish Parliament. The Commission is currently analysing these draft laws, also in view of discussions with Poland on the Recovery and Resilience Plan. Let me just conclude that this is not the Commission that started these problems, but it is our duty to work with the Polish government in good faith to try to find solutions. I hope that the recent movement will also show such goodwill from the side of the Polish government. Let me now say a few words on the safety of journalists. Yesterday marked a very sad anniversary, the 4th anniversary of the murders of investigative journalist Jan Kuciak and his fiancée Martina Kushnirova. They were 27. And I fully agree with the Nobel Peace Prize winner and a journalist himself, Dmitry Muratov, who said that he wanted journalists to die old. What I want for journalists is to carry their life without any threats and be allowed to do their work. The Commission adopted in September last year a recommendation to Member States to improve the safety of journalists. It calls for an increased protection of journalists, especially during demonstrations, greater online safety and particular support to female journalists. During the exchange with ministers today, I asked them to implement those measures as soon as possible. And I am happy to agree or to say that we agreed to continue the discussion. And I would like to thank Minister Born for his support in taking this issue further. Thank you very much. Merci beaucoup, Madame la Commissaire. Nous allons à présent prendre vos questions dans la salle et en ligne. Y a-t-il des questions? Monsieur. This is Tomasz Bielecki of Gazeta Wyborcza and Deutsche Welle. I have a question of Poland's hearing. The first one on President Duda and other initiatives to reform or reverse some reforms of disciplinary system. Did any time frame been discussed today by Polish side or by ministers, or what time frame to implement these reforms do you expect as a Council and as a European Commission? And the second question, Vice President, you've mentioned also the context of the Recovery Fund negotiations and rule of law issues. You've said about President Duda initiative, which concerns only a disciplinary system. Don't you expect National Judicial Council to be reformed or the problem to be solved as a condition to have recovery fund adopted, green-lighted by the European Commission? Thank you. Yes, thank you very much. Regarding the time frame, as far as I remember, there were no concrete deadlines. Of course, so we can imagine the process ahead of this law in the same and in the Polish Parliament. So, of course, we would like to see the law in a good shape with the proper scope and content to be adopted soon. And here I come to the second question, logically, because the reform of the disciplinary chamber, in other words,
stopping its actions and replacing the disciplinary regime, which is not compliant with the EU law, with a new regime, is the condition for the recovery funding. And here it is very clear the milestone and the things to be done on Polish side are very clear. They concern the disciplinary chamber only. So we are not ready, or we do not want to add another item, which would be the National Council for Judiciary. But saying that, I have to repeat what I said before, that the National Council is also the source of our biggest concerns, and that's why it was debated at length today at the Council. Autre question, monsieur? Hello, I'm David Price, Your Democracy, and I also edit the Schuman Project. My question is a general one on democracy, whether it's Ukraine, Hungary, or Poland, or the European Union, what people call the democracy deficit, and the Conference on Europe. President Macron launched that to renew European democracy. And the three institutions, the Portuguese Council Presidency, the Parliament and the Commission, said that they would republish the documents from the beginning of Europe, what Schuman called the Charter of the Community, Charte de la Communauté, also known as the Déclaration Commune. It's still lying in the French Foreign Ministry archives. And I would like to know when this document, which is actually useful for British people, Swiss people, Norwegians, as well as Ukrainians, to actually analyze the foundation of European democracy. Will it be republished, since it's not been published since the 1950s? Merci beaucoup. Écoutez, c'est exact que les documents de 1950 jusqu'au traité de Paris de 1951, ces documents fondateurs sont pour partie à Paris. Certains ont été d'ailleurs, je pense au traité de Paris, dans son exemplaire original, exposés lors de journées portes ouvertes au ministère des Affaires étrangères français il y a quelques mois. Je n'ai pas conscience ou connaissance d'une difficulté de publication, d'une publication à venir, mais je veux bien regarder ce point pour éclairer les travaux actuels. Mais je crois que ces textes sont connus, mais nous pourrons essayer de les faire mieux connaître ou mieux diffuser dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup. Nous avons à présent une question en ligne de David Carretta pour Radio Radical. Oui, merci beaucoup, David Carretta, Radio Radicale et Radio Italienne. Deux questions, je vais les poser en français. La première, c'est pour M. Beaune et pour la commissaire, la vice-présidente Jourova. Est-ce que, vu le pas en avant qu'on a de la Pologne sur la question du régime disciplinaire des juges, est-ce que vous considérez qu'il faut envoyer les notifications sur le mécanisme de conditionnalité de l'état de droit rapidement? Et qu'est-ce que ça veut dire rapidement? Quand, pour être concret, et pour la Pologne et pour la Hongrie. Deuxième question à M. Beaune à propos du Monde de hier. Est-ce que vous voyez dans ce magnifique livre des leçons pour le monde d'aujourd'hui? Merci. Yes, the question was how soon we shall move on conditionality. My answer is soon, because now we have everything in place. We needed the judgment of the European Court of Justice, and we have it now. And the judgment says that the regulation, which is introducing the conditionality principle, is perfectly legal and usable.
So that's why we must act. It's the obligation of the Commission. So now we are adapting the guidelines for application of this regulation. We are updating the guidelines on the basis of the judgment, and we are analyzing the legal situation in the member states in light of the conditions of the regulation. For Poland, we are analyzing the response we received, because we already sent 2 administrative letters, one to Poland and the other to Hungary. So now we have the replies on the table, and we are analyzing it. And we will only trigger the procedure in relation to concrete member states when we have very robust evidence that the conditions are fulfilled. It means that there is such a deficiency of the rule of law, which means that the EU funding is endangered. So we will trigger the notifications or send the notifications in case we have such evidence. And I will not go into details now which state and when. Sur la question que vous m'avez posée relative au monde d'hier, entre guillemets, je parle du titre de l'ouvrage de Stefan Zweig que j'ai remis aux différents collègues. Oui, j'y vois 2 leçons. D'abord, une qui est particulièrement d'actualité. Nous avons une culture européenne, un modèle européen qui est fait d'une diversité fragile et nous pouvons le perdre. Nous l'avons déjà perdu dans le passé, dans les affres de l'extrémisme ou de la guerre, l'un souvent menant à l'autre. Mais nous avons aussi démontré que quand nous étions courageux après les épreuves, nous étions capables de nous rassembler, d'innover. C'est le sens, je crois, du projet politique européen depuis les années 50, de l'élargir, de nous réunir progressivement pour que l'Europe unie ait de nouveau un sens. Et aujourd'hui, cette Europe unie est parfois testée. Et je crois que si on veut que le monde de demain ne soit pas ce monde d'hier-là, celui qui a disparu en tout cas, nous devons être unis et fermes face aux crises, aux menaces. Je ne veux pas spéculer sur l'actualité elle-même, mais simplement que tout cela nous serve de leçon pour tenir notre rang d'Européens, fiers de nous-mêmes, unis et déterminés. Autre question ? Madame. Bonjour, Émilie Van der Hulst pour BXFM et Agence Europe. J'avais une question sur votre débat politique à propos de la préparation de crise. Je voulais savoir si vous aviez abordé d'autres points, plus spécifiquement sur le volet santé. Merci. Dans ce débat, il n'y a pas une focalisation particulière sur tel ou tel type de crise, mais bien sûr, la crise sanitaire était dans les esprits, a parfois été mentionnée comme exemple. Et il y a, je le rappelais en introduction, dans la gestion de crise et le renforcement de nos outils de réponse ou de résilience, des initiatives en matière sanitaire qui sont importantes, qui je crois sont largement soutenues par les États membres et ont été proposées par la Commission il y a quelques mois. Je pense à cette agence ERA, dont nous allons essayer, dans le canal des ministres de la Santé, d'obtenir l'approbation au Conseil rapidement pour qu'elle se mette en œuvre complètement. Elle est aujourd'hui en phase de préfiguration. Et puis, il y a d'autres outils de crise en matière cyber, par exemple, où il y a, j'espère que nous les ferons aussi avancer sous notre semestre de présidence, des textes importants comme la directive dite Nice 2, qui permet de renforcer nos outils juridiques et techniques en matière de prévention et de réponse aux attaques cyber. Donc il n'y a pas eu un débat focalisé sur un seul sujet, mais plusieurs exemples qui ont été pris. Et c'était un thème, celui de la résilience, initié par la présidence slovène. Nous le poursuivons volontiers parce que nous voyons bien, dans le domaine sanitaire, géopolitique ou d'autres sujets encore, énergétiques ou climatiques, que nous aurons à faire face à de plus en plus de crises et que si on veut que l'Europe s'en sorte, elle doit préparer ses outils de réaction. Une dernière question ? Véronique Lanquin du Soir qui nous suit en ligne. Oui, bonjour, merci pour la question. J'en ai 2, en fait, ça concerne l'état de droit. D'une part, sur le mécanisme article 7, quelle est la suite pour la Pologne de nouvelles auditions? Qu'est-ce qui est prévu?
Et j'ai par ailleurs une question pour Madame Jourova. Dans le cadre de la procédure de l'article 7, le Conseil a choisi de ne pas auditionner la Hongrie avant les élections. Est-ce que c'est un élément que la Commission va aussi retenir pour activer ou pas le mécanisme de conditionnalité avant le 3 avril? Merci. On elections, I didn't hear properly. Will you activate will you take into account the election context in the activation of the conditionality mechanism? Okay, so for the activation of the conditionality, we have a very clear set of criteria in the regulation. One of them is functioning judiciary system. The other thing is well-functioning prosecution and prosecuting the corruption and procurement fraud and these kind of things. So we cannot arbitrarily, as the Commission, enlarge this list of criteria, and we have to keep with the text which was adopted in December 2020. So it means that in case we will trigger the conditionality vis-à-vis or in relation to some concrete member state, we will have to see deficiencies in exactly these things which are mentioned, and there are several others. Sur la première partie de votre question, sous le semestre de présidence française, il n'y a pas de nouvelle audition qui serait prévue pour la Pologne que nous venons d'auditionner cet après-midi. Il y a une audition qui a été annoncée pour la Hongrie au mois de mai. Nous avons en effet, c'est tout à fait transparent, tenu compte du fait qu'il y avait des élections pour à la fois annoncer l'audition. Nous reprenons cette procédure et nous l'assumons, mais ne pas interférer aussi directement avec un processus électoral. Je crois que c'est un bon équilibre. Je crois que ce serait contre-productif ou inutile d'avoir une audition aussi rapprochée d'une élection nationale, mais il est clair que cette audition interviendra et elle est déjà annoncée, le signal est clair. Et puis il y a l'article 7, ce sont ces auditions, et puis il y a dans la boîte à outils de l'état de droit, si je puis dire, d'autres mécanismes qui suivent d'autres procédures ou d'autres logiques. Vous avez posé une question, à la vice-présidente, sur le mécanisme de conditionnalité. Il y aura aussi des revues par pays qui auront lieu pour 5 pays. C'est le principe de rotation qui est suivi au mois de mars au Conseil Affaires Générales. Et puis nous avons souhaité pour la présidence française que le Conseil informel que j'aurai le plaisir de réunir à Arles, dans le sud de la France, la semaine prochaine, aura une discussion ouverte, qui n'est pas dans ces procédures que je décrivais, ni dans l'article 7, ni dans un autre mécanisme, une discussion ouverte sur la question de l'état de droit, pour que chaque pays, quelle que soit d'ailleurs sa position sous statut, puisse expliquer ce qu'il pense des mécanismes actuels de l'état de droit, comment les ajuster, les compléter, les renforcer. Je crois que c'est important qu'au-delà des canaux différents que nous suivons pour différents mécanismes et différents outils, nous puissions avoir ce moment informel et politique de discussion ouverte entre nous tous sur l'état de droit, qui, pour reprendre l'expression du président Macron devant le Parlement européen, reste notre trésor commun. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le Président.